Good morning and welcome to today's press conference. We have with us today the Environment Commissioner, Jerry DeMarco, who will be talking about his fall audits and reports. I believe he's here for about 1 hour. We'll start after his presentation with questions in the room, and then we'll go to Zoom if we have time. Thanks very much. Good morning, and thank you for joining me. I'm Jerry DeMarco, Canada's Commissioner of the Environment and Sustainable Development. I would like to begin by acknowledging that we are on the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. Ce matin, j'ai présenté 5 rapports et un document d'information au Parlement. Globalement, ce qui m'inquiète le plus dans ces rapports, c'est que le Canada n'en a pas fait assez pour contrer la perte de diversité biologique. La protection de la nature, tant pour sa valeur inhérente que parce qu'elle importe à la population canadienne, est au centre de la loi sur les espèces en péril du Canada, qui a été adoptée il y a près de 20 ans. Canada is famous for its diverse natural heritage and breathtaking landscapes. Among the estimated 80,000 species found in Canada are the caribou, polar bears, beavers, and loons, which are depicted on Canadian coins. But Canada and the world are facing what the United Nations calls the biodiversity crisis or biodiversity emergency. Our reports today demonstrate that Canada's biodiversity is at serious risk, with the list of endangered, threatened, and special concern species growing longer every year. Some species, like the once abundant passenger pigeon or the Lake Ontario Atlantic salmon, are already gone. Each species that we lose to extinction further upsets the delicate balance of our ecosystems and breaches our collective duty to protect and recover species at risk. Le gouvernement fédéral s'est engagé à protéger la biodiversité du Canada et a pris des engagements précis à l'égard de la protection des espèces en péril, terrestres et aquatiques. La loi sur les espèces en péril vise à prévenir d'autres extinctions en protégeant et en rétablissant les espèces en péril partout au Canada, qu'elles aient ou non une valeur commerciale. La crise de la biodiversité est liée à la crise climatique, mais elle n'est pas aussi bien connue. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui fourni dans un document d'information des renseignements généraux sur les tendances relatives à la biodiversité et sur les engagements du Canada. Ce document met en contexte les 2 rapports d'audit déposés aujourd'hui et d'autres rapports à venir sur la biodiversité. In our first audit, we looked at whether Fisheries and Oceans Canada, working with partners, protected selected aquatic species at risk that have been assessed as such. We found that the department contributed to significant delays in listing species for protection under the Species at Risk Act. It had yet to provide advice to Cabinet on whether to legally protect half of all species assessed as being at risk. De plus, le ministère avait évité d'inscrire de nombreuses espèces à valeur commerciale, comme la morue. Pour les espèces qui avaient été inscrites, le ministère manquait de personnel pour faire respecter la loi. Par exemple, il y avait peu d'employés affectés à l'application des mesures de protection des espèces d'eau douce en péril, dans la plus grande des régions qui relèvent du ministère. A bias against protecting species of commercial value under the Species at Risk Act, significant delays in listing species for protection, gaps in knowledge about species, and limited enforcement capacity all have adverse effects on ecosystems and communities. Turning now to our report on departmental progress in implementing sustainable development strategies.
This year, as part of a special focus on biodiversity conservation, we looked at how Environment and Climate Change Canada, Fisheries and Oceans Canada, and Parks Canada contributed to meeting the species at risk target under the Federal Sustainable Development Strategy. Dans l'ensemble, les trois organisations ont défini des actions qu'elles comptaient prendre. Toutefois, il était difficile de voir comment ces actions allaient appuyer l'atteinte de la cible visant les espèces en péril. En effet, certaines activités de conservation et de rétablissement qui sont nécessaires pour suivre et démontrer le progrès étaient absentes des stratégies des organisations. Des actions mesurables et des rapports clairs sur le progrès sont importants pour démontrer au Parlement et à la population canadienne si le Canada respecte ses engagements en matière de biodiversité. Reporting is important, but results are what really matter. Unfortunately, on that score, the picture is not a positive one. Over the past 8 years, results have stalled well below the target for species at risk recovery. In related sustainable development work, I also tabled a report on the fairness of information contained in the federal government's Federal Sustainable Development Strategy Progress Report. The federal government has a new draft Federal Sustainable Development Strategy, and this summer I provided formal comments on the draft strategy to the Minister of Environment and Climate Change, as I am required to do under the legislation. A summary of these comments is available on the Office of the Auditor General of Canada's website. L'une de mes principales préoccupations concernant l'ébauche de la stratégie publiée avec l'intention d'obtenir des commentaires du public plus tôt cette année est qu'elle n'intègre pas entièrement les facteurs économiques et sociaux du développement durable. J'ai bon espoir que la stratégie sera beaucoup améliorée avant d'être finalisée et déposée au Parlement plus tard cette année. Passons maintenant à notre troisième audit, qui a examiné comment Ressources naturelles Canada, la Commission canadienne de la sûreté nucléaire et Énergie atomique Canada gèrent les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité. Overall, we found that all three organizations did a good job of managing both levels of waste, which make up 99.5% of Canada's radioactive waste. The organizations manage this waste in accordance with both national and international standards that help protect the environment as well as the safety of current and future generations. Le rapport comprend des recommandations dans certains domaines précis liés à la présentation des rapports destinés au public, à la gestion des données et à la documentation. Ce matin, nous avons également publié le rapport annuel sur les pétitions environnementales. Le Bureau du vérificateur général du Canada gère le processus des pétitions afin d'agir comme intermédiaire entre la population canadienne et les organisations gouvernementales en ce qui concerne les préoccupations liées à l'environnement et au développement durable. Over the past year, we received 14 petitions raising concerns in a number of areas, including compliance with environmental laws, toxic substances, and biodiversity protection. Departments have 120 days to respond to a petition. This year, only Finance Canada failed to provide its response within the 120-day statutory period. Pour conclure, le Canada doit intensifier les mesures qu'il prend en réponse à la crise mondiale touchant la biodiversité. Le Canada jouit d'un patrimoine naturel incroyable, mais a souvent manqué à son devoir de protéger adéquatement sa biodiversité. En effet, certaines de nos espèces qui étaient autrefois les plus répandues, par exemple la morue, le bison et maintenant le monarque, sont aujourd'hui des espèces en péril. Nous devons en faire davantage pour ces espèces et pour toutes les autres espèces au Canada pour éviter qu'elles ne subissent le même sort que la toute voyageuse et le saumon de l'Atlantique du lac Ontario.
Commitments have been in place to protect Canada's wildlife for over 100 years, and legislation to protect and recover species at risk for nearly 20 years. But preserving what remains of this country's biodiversity will require more than just words on paper. As with the climate crisis, which was the focus of my 5 reports earlier this year, action on the biodiversity crisis is long overdue. Thank you. I am now ready to answer your questions. Okay, we have about 35 minutes, for questions. The commissioner has to leave at about 11:45, I'm told. And we will start in the room, one question, one follow, with Marie Chapeau-Johnson from Radio-Canada. Bonjour. Nous, on s'intéresse particulièrement à votre rapport sur les espèces en péril. Donc, tout d'abord, là, vous avez noté dans le rapport que la prise de décision il y a eu plusieurs retards, était plutôt lente, surtout par rapport aux espèces qui faisaient aussi l'objet de pêche commerciale. D'après vous, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui explique cette partie-là du gouvernement? Puis est-ce que c'est parce qu'on dénote une priorité par rapport au commerce versus la protection des espèces en péril? Oui, le ministère a un préjugé en ce qui concerne la protection des espèces commerciales avec une valeur commerciale. Presque toutes ces espèces sont des espèces marines. Alors, avec ce préjugé, il préfère utiliser la loi sur la pêche pour gérer les stocks au lieu de proprement protéger les espèces en péril selon la loi sur les espèces en péril. Peut-être que vous avez une explication du pourquoi là-dedans. Oui. Mais en deuxième question, vous notez là, que les espèces, surtout dans les eaux douces, dans la région de l'Ontario, puis des prairies, c'est là qu'il y a le moins d'agents des pêches. En quoi, c'est quoi le lien du rôle des agents par rapport à la protection des espèces en péril? Puis en fait, pourquoi est-ce que c'est préoccupant qu'on ait si peu d'agents dans ces régions-là? C'est préoccupant parce qu'il y a beaucoup des espèces en péril dans les eaux douces et il n'y a pas assez de ressources pour être certain que la loi est suivie. Il y a beaucoup de ressources dans les régions marines et c'est bon, mais il n'y a pas assez. L'Ontario, le centre du Canada et le nord. Et ce n'est pas par hasard qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces avec valeur commerciale, là. Mais il y a beaucoup d'espèces en péril d'eau douce. Et alors, on a besoin de plus de ressources pour ces régions-là. C'est un autre exemple où il y a un préjugé contre les espèces qui n'ont pas de valeur commerciale. Vous avez demandé pourquoi c'est le cas. Et je crois que le ministère préfère gérer comme stock au lieu de protéger parce qu'il y a des conflits entre des intérêts économiques et des intérêts écologiques. Go now to David Thurton from CBC. Hi, Commissioner. Along the same lines as the question from my French colleague, essentially you're saying that money is a factor as to whether an aquatic species gets listed as a species at risk. Am I getting that correctly? Yes, unfortunately, short-term economic concerns can trump the need for long-term measures to protect a species, and we're seeing that with the data shown in the graphs in the report today, that there's a bias against protecting species with commercial value. In our view, there shouldn't be such a bias because if you take a longer-term view, the economic interest and the environmental interest in terms of protecting biodiversity should coincide. They should align because it's in everyone's interest to sustain the fisheries and the fish populations at a level that can support communities and Indigenous communities and livelihoods and support the ecosystem. But it's when short-term economic interests trump the long-term sustainability of the fish populations and fish stocks that we see problems. And we have, unfortunately, in Canada, over 200 species of fish that are now listed at risk. So
I guess when you hear something like that, it sounds like we're not living up to what we're promising to international organizations like the UN to protect biodiversity, or even to Canadians under the Fisheries Act and the Species at Risk Act. Are we living up to the spirit of these acts? Not yet. And unfortunately, some species have already paid the price for that. We've lost some aquatic species as well as terrestrial species. They're extinct. They're gone forever. And Canada was a leader in making sure that the Biodiversity Convention was adopted by industrial nations in 1992 and followed that up with the passage of the Species at Risk Act 10 years later. But it's the application of the legislation, as is often the case with Canada. It's the actions that haven't followed the words that's been the problem. I'm going to ask a couple questions from the moderators, Chair. Back to this idea of sort of the bias in favor of commercially valuable fish. They have to list the reasons for why they're not putting them on the list. Did you look at those reasons, and were any of those reasons valid? Yes, so in our report, we did a deep dive of a sample of about a dozen species to look at, what's their thinking behind a recommendation to Cabinet not to list a species that the scientific consensus is that it is at risk. And we found that the rationale was inconsistent. For species that didn't have commercial value, the department didn't hesitate to talk about the importance of protecting the species from an ecological point of view. But when the species had commercial value, you saw the calculus change. And unfortunately, more of an emphasis on short-term economic values as opposed to ecological ones. And as I said before, if you take a longer-term view, those should align. So I think the department needs to take a much longer-term view and realize that it's in everyone's interest to protect fish stocks at a healthy level and a sustainable level. And even though there's intense pressures from communities and so on, when stocks do get low, that longer-term focus needs to rise to the top. If it doesn't, there's the risk that we won't learn our lesson from history from the cod. And everyone knows that situation in terms of how the stock kept depleting. There were still pressures to keep fishing, and eventually it came to a head with the population down to 1% of its former size, and eventually the largest layoff in Canadian history with the loss of livelihoods of all those communities that would rely on a healthy fish stock and a healthy population. Your report also talked a lot about the delays or not being timely in the reviews. And, in one case, I think it was the Newfoundland and Labrador Atlantic cod, 12 years since the last COSEWIC assessment, they still haven't, the Fisheries and Oceans still hasn't delivered a new determination. What's causing these delays, and what would you recommend specifically to make that process go faster? Yes, we have an exhibit in the report showing some of the lengthiest delays. That doesn't tell the whole picture. The average is also troubling. The average, just to get from the point of scientists having concluded that the species at risk to providing advice on whether it should be listed for protection, 3.6 years just to go through all these processes. And if you look at publicly available documents, you look at the department's internal listing policy, you see 11 layers just within the department that it has to go through before a listing advice document is created. And then it still has to go to Environment Canada, and then it has to go to Cabinet. So this is a lot of time wasted while species that are in essentially the emergency room of biodiversity. This is just the few hundred species that are most at risk out of the tens of thousands in Canada. Still, these delays, not recognizing that we are in a biodiversity crisis and that urgent action is needed, not more bureaucratic process. Thank you. We'll now go to Zoom. If you are on Zoom and you want to ask a question, please use the raise hand function, and we'll start with Paul Withers from CBC. Hi, it's Paul Withers from CBC in Halifax. My question relates to what happens when COSEWIC gets it wrong? And let me give you an example here. There's a species called the Atlantic redfish, which in the Gulf of St. Lawrence was listed as endangered in 2010. Right now, there are 3 million tons of that fish swimming around, and there are provinces fighting for the right to catch it.
Doesn't the department and doesn't the government need the flexibility to recognize that things change? I would point out that the Atlantic bluefin tuna is also not in dire shape. So what about that? What about the flexibility that a government would need? Yeah, your point raises an important issue in our report, which is the need for better information for science-based decision-making, and also the need, as you're implying, the need to have a reassessment done when new information arises. We found that that information gathering on the part of the department had significant gaps, and more could be done in terms of collaborating with provincial partners and stakeholders in obtaining the necessary information to make the types of informed decisions you're talking about. So we have some recommendations in the report about improving the information base and improving the collaboration with other stakeholders to make sure that the estimates of stocks, for example, are as accurate as can be. They can never be 100% accurate without sampling the entire population, but there certainly can be work to be done that can be done to improve the information basis for these important decisions that affect the livelihoods of many fishing-based communities. Thank you. That was my question. Thank you. Okay, I don't see any other raised hands on Zoom. Are there any other questions in the room? Marie? Juste parce que vous avez donné des super bonnes réponses en anglais, puis on aimerait bien les avoir en français également. Vous avez parlé de la conférence sur la biodiversité là, de l'ONU qui s'en vient à Montréal. D'après vous, est-ce que le gouvernement peut, comme il le fait, se positionner comme un leader sur la scène mondiale? Est-ce que c'est juste qu'il se présente tel quel? En ce qui concerne les mots, le Canada continue à être un leader comme il était en 1992 quand la Convention a été créée. Mais c'est les actions qui sont importantes. Et nous avons maintenant des centaines d'espèces en péril. Et nous avons perdu à l'extinction à peu près 20 et un autre 20 qui sont perdus du Canada, mais qui persistent aux États-Unis. Alors, on a besoin de respecter les engagements avec des actions réelles au Canada. Si on a des actions réelles, si on voit la courbe aller dans la propre direction, on peut être encore un leader, mais à ce moment-ci, nous ne sommes pas un leader. Et juste pour qu'on ait un sens concrètement de qu'est-ce qui arriverait si on continue sur la trajectoire sur laquelle on est embarqué, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conséquence, puis comment on fait pour changer de direction, de changer de tendance? Oui, on peut regarder à l'histoire parce que ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à la répéter. C'est une phrase qui a été écrite par un professeur il y a 100 ans maintenant. Et on a besoin de penser à ça parce que on en sait déjà les conséquences. On peut perdre des espèces complètement. L'espèce d'oiseau qui était le plus commun en Amérique du Nord, la tourte voyageuse, est disparue. Alors, ce n'est pas quelque chose où on va avoir moins qu'avant. C'est possible qu'on va la perdre. Et ça, c'est un problème avec le fonctionnement de l'écosystème et c'est aussi un problème du point de vue éthique et nos obligations aux générations futures. David, do you have another question? Yes, I wanted to ask you a question about your report on nuclear energy and nuclear safety. You were mentioning that there seems to be limited details about what Atomic Energy Canada is doing about a certain type of nuclear waste. I think we described it as legacy nuclear waste. We didn't have a lot of information about what this type of waste is, and that can impact how we take care of it from a safety perspective. I was wondering if you could expand on that in a bit more detail, if that is having any impact on health and safety when it comes to people, if we don't really know what we're storing.
Yeah, so the room for improvement in that area of both inventories, databases, and in public reporting on historic and legacy waste, none of those issues rose to the point of negatively impacting health or safety. So we're able to conclude on our audit that although there were some areas for improvement, none of the gaps between what we expected to see and what we saw were of a nature that posed a risk of non-compliance with international and domestic standards that are there to protect health and safety. This is just for low and medium waste. We didn't look at high-level waste in this particular audit. So yes, there's room for improvement in those areas, but nothing of a nature that we found violated standards or posed any immediate risk. And that's because the source documents for those materials were still there, even though there were database errors and so on. They could still track the materials adequately from a health and safety point of view. Okay, if there's no more questions in the room, I think that'll conclude today's press conference. Thank you so much. Thank you, everyone.